Good morning, everyone. Can you hear my voice? Yes, sir. Okay, thank you. Everyone, please give your attendance at first. So, in our previous class, we just not finished that maths, which is so that so in our previous class, we already discussed about Cauchy integral formula for first derivative, isn't it? Uh, and also just show you the uh, Cauchy integral formula for higher derivative formula. Okay, so uh, for this math, for this problem, you just take a look here. Here says uh, show that integration e to the power 2z divided by z plus 1 to the power 4 dz equals to 8 pi I e to the power minus 2 divided by 3, where c is the circle, z equals to modulus of z equals to 3. Okay. Now, here is the solution for this problem. First, do you remember about Cauchy integral formula for higher derivative? Anyone? What is our Cauchy integral formula for first derivative? Just tell me at first about it. Close integral f of z by f of z by z minus a Minus dz dz. and then বলো কি হবে? কি ছিল? What is our Cauchy integral formula for first derivative? এমন ছিল? Is this our Cauchy integral formula for first derivative? This one. And then for higher derivative, what can we do for higher derivative? বলো একদম। Sir, if f to the power n a is equal to n factorial by 2 pi I close integral f of z divided by z minus a to the power n plus 1, where n is equal to 1 to 3. So
and x square. So here, so this is our Cauchy integral formula. Okay, which is f(s) equals to 1 by 2 pi I into closed integral fz divided by z minus a dz. Okay, and for first derivative, Cauchy integral formula for first derivative, which is f prime a equals to 1 by 2 pi I closed integral here fz divided by z minus a to the power uh, z minus a whole square dz, and for nth derivative, Cauchy integral formula for nth derivative or higher derivative, we can say f to the power n is a equals to n factorial divided by 2 pi I closed integral here fz divided by z minus a whole to the power n plus 1 dz. Okay. So this is for Cauchy integral formula, and this is for Cauchy integral formula for first derivative, and this is for higher derivative. So for this math, you can apply, just remember this is formula, which is Cauchy integral formula for higher derivative. So here, just take a look there. Take a look here that if so here, just compare this with this equation, where fz, you can say here fz equals to e to the power 2z. Excuse me, And sir. yes, yes, Sorry, ফার্স্টের লাইনটা স্যার কোথা থেকে? কোনটা এটা? স্যার ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এটা আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম, প্রিভিয়াস ক্লাস, যে তোমাদের ফার্স্ট ডেরিভেটিভের ফর্মুলা প্রুফটা দেখিয়েছিলাম, এবং সেখান থেকে আমরা এই nth ডেরিভেটিভ হায়ার টার্মটাও পেতে পারি। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে Cauchy integral formula for higher derivative or nth derivative. Okay, so here just compare this with this, you can see that fz is equals to e to the power 2z, and also z minus a. So what is the value of a here? স্যার 1 স্যার। Is it 1? -1, sir. Is -1 স্যার। -1, sir. So here a equals to -1, and also what is the value of a? 3, sir. 3. So here given term is 4,
So just here the formula is n plus 1. So that's why the value of n here 3. Okay. So আমরা এখান থেকে ভ্যালুগুলো পেয়ে গিয়েছি। Now you can solve this equation easily. At first, I will simplify this equation this way, which is f z divided by z minus a to the power n plus 1 dz equals to 2 pi I divided by n factorial into a. So you can say that this is the nth derivative of a function. So you can write this term in this way, which is 2 pi I divided by n factorial into d divided by dz, where f z square equals to a. Okay. So in, you can write this derivative term, that is, this is the nth term derivative. So that's why you can also write this term f n a equals to t to the power n divided by dz to the power n fz. Okay, that means হচ্ছে আমাদেরকে fz কে n টার্ম পর্যন্ত তোমাদের যে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে with respect to z. Got it? Where z equals to a. All of you. Got my point? This So this is our equation 1. Okay. So for solving this equation, at first you have to know that you have to apply the Cauchy integral formula for higher derivative. So for higher derivative, the Cauchy integral formula is this, and then just simplify this equation and comparing this thing with this term, you can also get the values of fz, also a, and also n. And here also simplify this equation in this way, which is f n a. You can write this term in this way, which is t to the power n divided by dz to the power n fz. Okay, function z. Okay, where z equals to a, the limit. Okay, so now again, we say here is z e to the power z, equals to minus 1 and equals to 3. So then to 2. If it is analytic complexity, also you can say that z equals to a, here equals to minus 1, and then just take a modulus on it. You can say minus 1 plus 1, which is less than 3. Okay. So that means z equals to minus 1 lies inside the circle. So now
So if z equals to minus 1 lies inside the circle, where z equals to 3, then you can say so here from 1 you can say 2 pi I divided by factorial n, where n equals to 3, and also d to the power n means 3, and here dz to the power n means 3, and here lz equals 3 to the power 2z, where z equals to minus 1. Okay. Now, what we have to do from here, anyone? থার্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে স্যার। Yeah, so you have to differentiate e to the power 2z with respect to z 3 times. ঠিক আছে? That means হচ্ছে আমাদেরকে থার্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, এখানে 3 বার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। So then you have to put the limit where z equals to minus 1, then you can find out the result, equal result. So স্যার পিডিএফ এ ম্যাথটা করা আছে। yes, here e to the power 2z divided by z plus 1 to the power 4 dz equals to here 2 pi I divided by factorial 3 means what is the value of factorial 3? 6. 6. So this is 6, and if I differentiate e to the power 2z 3 times, তাহলে কি আসবে? 8 e to the power 2z, sir. Yeah, so 8 e to the power 2z, and here z equals to minus 1. And after that, wait, here 8 e to the power into minus 1. Just hold those values here. And after that, we can say 3 8 e to the power minus 2, and we can get e to the power 8 pi I e to the power minus 2 divided by 3. So, this is our equal result, which is also given problems will show that integration, close integration e to the power 2z divided by z plus 1 to the power 4 dz equals to 8 pi I e to the power minus 2 divided by 3. Okay, so here is your graph. Just take the circle where radius is 3, and after that your radius is 3, and also minus 1 inside the circle. Okay, so do you have any problem? Mr. Sorry, all of you. Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you. Okay, now another one. Okay. So that
So here is another problem. So you have to solve this equation. Now, at first, let's solve the solution here. You have to list a z equal to the power t. Okay. Gives like that. Now, here z is plus 1. Okay. Z is plus 1 goes to 0. Or so you can read it. Z is and you can say also you can write z plus I also z minus I. Okay. Now, you have to apply Cauchy integral formula for solving this math. So at first, let's look at here e to the power tz divided by z square plus 1 dz. Now just write here e to the power tz divided by z plus I also z minus I dz. Okay, so from here at first you have to show that this uh, z equals to I or z equals to minus I is it lie inside the circle or outside the circle. If it lies inside the circle, you can say, or you can apply Cauchy integral formula for the Cauchy integral formula, and then just separately you can find the two values from this equation and just added it, you can get your required result. I mean, it's true. তো এটাকে সেপারেট করার জন্য কি করতে হবে? আংশিক ভগ্নাংশ। That হচ্ছে partial fraction. You have to use partial fraction format for solving this term. So all of you know. So using partial fraction formula, you can get this term, and after that just separate these two things and just solve it step by step and you can get your result. So তোমরা তো সবাই আংশিক ভগ্নাংশ বের করতে জানো, তাই না? জি স্যার। এটা কি তোমরা কিভাবে সলভ করো? এ আর বি করে দাও। স্যার একবার মাইনাস আই বসাবো আর একবার প্লাস আই। হ্যাঁ, বসাবো। একটা টার্ম জিরো হবে, যে টার্ম জিরো হবে একই। তো এটা তোমাদের ইন্টারেস্ট ছিল যে একবার এ এবং বি ধরতে হবে and then just হচ্ছে আই মাইনাস আই বসিয়ে দেন সেখান থেকে আমরা কিংবা এই নিচের দুটাকে জাস্ট মাল্টিপল করে দিয়ে দেন এখান থেকে একবার জেড ভ্যালু আই এবং আরেকবার হচ্ছে জেড ভ্যালু মাইনাস আই বসিয়ে দেন সেখান থেকে আমরা এবং জেড ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি। ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে এবং লিনিয়ার ফ্র্যাকশন গুলো সলভ করার জন্য আমরা থামস রুল অ্যাপ্লাই করে এটাকে সলভ করতে পারি, তাই না? The thumbs rule, all of you know about the term thumbs rule method. Okay, so a thumbs rule apply করে তোমরা এটা easily বের করে ফেলতে পারো। So now you can write this to the power
tz, dz, and so 1 by 2y integration here to the power tz, also z plus I dz. So this is our equation 2. Okay. So this is our equation 2. Now you have to solve. Okay. So for this term, for the first term, what we have to do is take a look at that here z equals to I, then you can say z modulus, which I modulus means 1. Okay. So modulus of I means 1 and which is less than 3. Where the C is the circle, Z, modulus of Z equals to 3. So this is less than 3. And also, you can say Z equals to minus I, and so taking Z equals to minus I, modulus equals to 1. This is also 1 and also less than 3. So you can say that Z equals to I and minus I lie inside the circle. Z equals to 3. And then you can apply Cauchy integral formula. Okay. So that's right. Cauchy integral formula. So for this term, okay. At first for this term, what you can say? Okay. So what is our formula? 2 pi I 2 pi I that into e to the power into fi অথবা e to the power ti, so this is Fi or e to the power ti. or what Ti. So yes, so here one of them is 2 pi I into e to the power Ti, and for And if we consider z plus I, then it will be e to the power minus ti. yes, so same way we can say it is 2 pi I here, sorry, minus I, So minus yes, T. yeah. So this is minus here e to the power Tz divided by z plus I dz. So 2 pi I into z minus I. Okay, and equals to 2 pi I e to the power t z 0. So that's why f minus I is e to the power t minus I. That means e to the power minus ti. Okay. Now just put these values in our equation 2. Equation 1 this is, so equation 1. So
into this 2 pi I e to the power ti, and also here 1 by 2y into 2 times minus also e to the power minus ti. Okay. Just simplify this thing. First 2 and I come. So this is your 5 e to the power ti and also 5 e to the power minus ti. After this here 2 pi. So just multiply by 2 and divide it by 2. You can get this term, which is 2 pi. At first, this come pi, and then just multiply 2 and divide it by 2. You can get 2 pi e to the power ti minus e to the power minus ti by 2. So, do you remember about this thing? E to the power ti minus e to the power minus ti divided by 2. sin t হয়ে যাবে স্যার। So, এখানে একটা টার্ম ছিল, এটা হচ্ছে আমি আইটা আই ঠিক আছে, যেহেতু সাইন টি আনতে হচ্ছে তাই না ফর্মুলাতে, তো এখানে একটা আমার আই দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে। So this is the formula of sin t. Okay. Whereby e to the power t I minus t to the power minus t divided by 2i, and from here we can write 2 pi I into proof. So this is another question. We solve one is the higher derivative for Cauchy integral formula, and also we show the Cauchy integral formula. And Sir, তোমাদের কিছু জিনিস বাকি ছিল, হ্যাঁ বলো। স্যার কোশ্চেন হচ্ছে আপনি দিয়েছিলেন স্যার 2 pi I sin pi t হ্যাঁ 2 pi I sin sin pi t স্যার কোশ্চেন ছিল। কোশ্চেন কত কি ছিল 2 pi I sin t, কোশ্চেন কত ছিল 2 pi I sin t there, ঠিক আছে, and It's also sin t, sin sir. t there, sin t there, maybe আমি লিখতে ভুল করেছিলাম, এটা sin t হবে। So now তোমাদেরকে আমি দেখতে বলেছিলাম হচ্ছে Cauchy inequality formula and also Liouville's theorem, তোমরা কি দেখেছো? স্যার it is derivation 9 স্যার PDF পিডিএফ আমি দিয়েছি, তুমি হয়তো দেখোনি, ঠিক করে খেয়াল করোনি, হয়তো Cauchy inequalityটা আমি দিয়েছি, বাট ওটার পরের পেজে আবার হচ্ছে ওটা প্রুফটা ছিল, ঠিক আছে, আরেকবার একটু চেক করো। তো তোমরা দেখেছো? Just in our previous class, we already discussed about Cauchy integral formula for first derivative. So for Cauchy inequality and Liouville's theorem, you may help from this problem, from this theorem, which is Cauchy integral formula for first derivative, তাই না? So তোমরা তোমাদের Cauchy integral formula যে first derivative আমি তোমাদেরকে দেখেছিলাম, ইনইকুয়ালিটিটা এবং লিওভিলেসটা তোমরা জাস্ট একবার একটু পড়ে দেখো, টোটালি সিমিলার, জাস্ট হচ্ছে আমাদেরকে বাউন্ডেড ভ্যালুগুলো নিতে হচ্ছে কিভাবে, সেই জিনিসগুলো আমি কতদিন ধারণা দিয়েছি। তো এগুলো আরো ইজি, দ্যাটস ওয়াই আমি করাইনি। তো তোমরা জাস্ট একবার একটু দেখো, যদি কোনো প্রবলেম হয় তাই আমার ক্লাস করো। সেখানে কিছু জিনিস ছিল
you have to find out the length of integration, close integration dz, which is the length of the circle. That means 2 pi r, and also modulus of sz less or equals m, where m is constant, and এই জিনিসগুলো ছিল, তাই না? তো এই জিনিসগুলো জাস্ট আমি ফার্স্ট ইন্টিগ্রাল দেখিয়েছি, তো কস ইন্টিগ্রাল এবং রিগুলেট জাস্ট আমি ইয়েটা দেখাচ্ছি, স্টেটমেন্টটা দেখাচ্ছি। ডেরিভেটিভের ডেরিভেশনটা কি পড়া লাগবে স্যার? ইন্টিগ্রাল এই দুইটা ডেরিভেশনটা করতে হবে, usually inequality and first derivative. These three things are most important. Okay. Cauchy integral formula for first derivative, and also Cauchy integral formula, then Cauchy inequality, and also Liouville theorem. Okay. So this is the statement of Cauchy inequality theorem. So here, just take a look. We already used Cauchy integral formula for higher derivative. For solving or proving this theorem, you have to know the Cauchy integral formula for higher derivative. So তোমরা Cauchy integral formula higher derivative এর জন্য আমি ফার্স্টে দেখালাম। তো সেইখান থেকে যাতে আমাদেরকে এই মডুলাস দিয়ে এটা বাউন্ডেড ভ্যালুটা নিয়ে আসতে হবে। তো এটা কিভাবে প্রুফ সেটা আমার ম্যাটেরিয়ালসে দেওয়া আছে, তোমরা একটু দেখে নিও। যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে আবার নেক্সট চার্জ করে আমি এটা করে দেবো। ওকে, and also Liouville theorem, এই দুটো তোমরা বুঝলে, না বুঝলে আমি নেক্সট চার্জ করে দেবো। ওকে, so that's all for today. স্যার লিবনিজ থিওরেম এটা পড়তে হবে। ওকে, আমি Liouville theoremটা নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদেরকে করে দেবো। ঠিক আছে, তো that's all for today. তোমরা কি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, sir. All of you. স্যার আজকে রেকর্ডিংটা একটু দিয়ে দিন। Okay.